Ei, estamos de volta com Metal Gear Solid 2. Estou a gravar mesmo quando saiu o último episódio, que acho que é dia 17. Sim, é dia 17. E por isso vamos continuar então a jogar este jogo muito bonito. Muito, delícia de jogo. 1 hora e 43 minutos já, fogo. Não sei se conta para cutscenes aquele tempo, por acaso. Provavelmente não. Quer dizer, não sei. É, pois era aqui que nós estamos. Ok. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Claro. Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. Big shot. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Alpha Bravo Eagle. 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Ih, sobreviveu o Snake, tristeza. Isso aqui é o Snake, não é? Parece ser o mesmo fato que ele usou no primeiro Metal Gear, por isso. C4? Pô. Espero também que tenham gostado dos 2 vídeos de CSGO. Muito divertido. E vai ser ainda outro. 30 milhões. Ui. Isto é a voz do Snake. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan harbor into an inferno. That's not the worst case scenario. If the chlorides being used to decontaminate seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. The bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. Não importa. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Foca. Equipa Foca 10. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. Ok. Porquê que o Snake tem cabelo a sair do fato? Snake. I'm now inside strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant's struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new Esse é o hole cut through the Campbell, oil acho eu. fence. There's Esse someone aqui que else estava na... besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. Okay. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. Ah, esse é o All right, Raiden. Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've Ou completed como é 300 dito no missions Metal in Gear Solid VR. Rising, I feel Jack like the some kind of a Reaper. legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you.
If you need to, Oh, eu queria cortar outra contact me vez by pessoas assim codec. aos The pedacinhos. frequency is Olha, a mesma frequência do outro jogo, achou? 140.85. When you Fixe. want to use the codec, Se nós push the codec tivéssemos button. usado isso na última When we missão need passada, to se nem reach que you, dava a falar com ele. contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the codec button. Ah, The pelo codec, codec's toda a gente receiver tem. directly stimulates the small bones of your Ah, ear. é a mesma coisa do No one Metal but Gear you Solid. will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end Esse of aqui ia that dizer area. Big Shell. Use Quer that. dizer, ele já explicou aqui, era por isso. Sounds Era um good. bocado estúpido. E ele não é o Your new Snake, é o sneaking suit Red. uses Não electrofiber faz perguntas technology, assim a estúpidas. byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Smart skin. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous Nanomachines, son, to create a feedback system. Nanomachines, There's a lot of son. pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit. Ah, Seems pois. appropriate É que era somehow. parece. Está fixe, aquilo está melhor do que no primeiro Metal The Gear. hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Oh, não vamos fazer side mission objectives primeiro. Xiii, está fixe, pá. Oh, e salta para a água, não era isso que eu queria fazer. Ah, sobe. E, não era isso que eu queria fazer. Ok, o que é que ele está a fazer? Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. Bem, Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Stroke the Push it water. in rapid succession to swim faster. Change your heading by moving the left thumbstick. Up will take you up. Down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Ok. É melhor irmos para cima. Ok. Não, fogo. Sempre clico o V, vai sempre o círculo. Ok, então. Ah, pois é, o Y não foi para interagir com isto. Yeah. Eu não jogo isto há algum tempo por acaso. Já me esqueci de mudar. Achei que para apontar é assim, quer dizer, para olhar. Ih, sou um alien. Bonito. Tem aqui alguma coisa? Oh, ah. Ui, que bonito isto aqui. Aqui. Ai, para o chão. Ok. Estou encostado aqui, é? É nada, ok. Tem aqui alguma coisa? Não. E mais bichinhos no chão, fixe. Apontar aqui com X, deixar que não tem, ou com o quadrado. Abaixar assim, ok? No A ou no X. Yay! Fixe, não. Sai. Tem aqui mais alguma coisa? Ah, se calhar dá para abrir outra missão também. Ó. Ah, não tem nada. Já temos comida. Ok. Vou já equipar, é melhor. Tem aqui alguma coisa? Não. Ok. Vamos embora. Ficar no Y muitas vezes. Ok. Oh, é um gajo. Eu nem sequer fiz nada e ele depois logo. Eu não estou mexendo na câmera e a câmera faz isto por alguma razão. Colonel, I've sighted an enemy sentry. Hmm. AN-94 and a Makarov. Those Makarov. grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Já foste. Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian Gerlukovich private man. army that was in O line to homem work with the Gerlukovich. Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country.
Mas não é da Rússia. E vamos ter cuidado. Okay. Acho que é X. Oh. Okay. Como é que se faz para... Ah, não dá. Ainda não temos arma. Deve ser por isso. E não está aqui ninguém fixe. Oh. Ok. Outra cutscene. Fixe. Oh, mas este fato está mesmo... Ui. Ui. Aquele ângulo da câmera é muito bonito. Adorei. Outra vez. Oh, estavam mortos. Ah, nós estamos no mesmo sítio. Da primeira missão Metal Gear Solid. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. Ah, That's estão a sair not a atrás do tempo. possibility. Not a team. Looks like a solo job. One É. man. We may not know who he is, but he managed to take care of For every sentry fish. in the area. They're all out cold. Mas eu não fiz isso quando passei Whoever por he aqui, por is, isso. he's got some skills. We need Mas to ele get an sabe. ID. But for now, Se for you isso, can take não é? Se advantage of voltarmos the atrás no tempo. situation and get to work. Ah, There's a ok. terminal in front of the Isso faz sentido elevator. para trás A do tempo. Quer dizer node. que quando Did estamos a you dizer que say havia outra nerd? pessoa por Not aqui, nerd. Node. Oh, quer dizer Use que the node era to o gain Raiden então, access to the afinal Big Shell's outro gajo e facilities não era network. a Meryl. then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated Okay. enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high. Should be colored blue. Each area has at least one. How do Okay. I gain access? Just push the action button in front of the node. Ok. The nanomachines in your body will take care of the Nanomachines. security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If Okay. they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got Eu não it. tenho nada para fazer para lutar. Consigo dar socos ainda? Just be there to an inch of her life. Be there. Be there.